Hello students, today we are going to learn the first part of the second lesson in geography, lithosphere. In this video, we will learn about the importance and meaning of lithosphere and the layers of the earth. Firstly, let us know the meaning and importance of lithosphere. The outermost solid layer of the earth is known as lithosphere. Litho means rock. This layer is very thick in the continents and quite thin under the seafloor. The lithosphere consists of rocks, minerals, soils, etc. Life exists on this layer with the help of the atmosphere and hydrosphere. The continents are parts of the lithosphere where different landforms like mountains, plateaus, plains, etc. are found. ಭೂಮಿಯ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಿಥೋ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ರಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದೆರ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಥಿಕ್, ತುಂಬ ದಪ್ಪಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಭಾಗ. ಆದರೆ ಅಂಡರ್ ದ ಓಷನ್ಸ್, ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಓಷನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಥಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತೆಳುವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್, ಟೂ ಅದರ್ ಸ್ಫಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಥವಾ ನೀರು. ಇವೆರಡು ಇರೋದರಿಂದ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ದೆನ್ in these continents there are so many other different landforms like mountains, plateaus, plains, etc. Now let us learn about Earth's interior and composition. So we will learn what is there inside the Earth. Our planet Earth is more than 4.6 billion years old and is still in the process of changing. Man is in quest of understanding this change and eager to know more about the inside of the Earth. What is inside the earth is still a mystery to man. With years of study and research, human beings have been able to get information about the materials inside the earth up to 10 to 12 kilometers. Going beyond this depth is very difficult due to the increase in temperature, that is 1 degree centigrade for every 32 meters. ಸೊ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ ಅದು 4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬರೀ 10ರಿಂದ 12 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ 32 ಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ತುಂಬ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. To understand more about the Earth's interiors, humans are dependent on indirect evidences such as seismic waves, volcanic materials, etc. The Earth's interior comprises of various materials in different forms. On the basis of the density of material, chemical composition, and physical state of matter, the Earth's interiors are classified into three main layers, that is the crust, mantle, and core. ಸೊ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೀಸ್ಮಿಕ್ ವೇವ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಆದಾಗ ಬರುವಂತಹ ವೇವ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಥರದ ಮೆಟೀರಿಯಲು, ಎಷ್ಟು ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿನ 3 ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And the 3 layers of the earth are the crust, the mantle, and the core. Now firstly, let us learn about the crust. The crust is the uppermost layer of the earth, rich in silica, aluminum, and magnesium. The depth of this layer is around 60 kilometers from the surface. In the upper part of the crust, only lighter materials are found. It is called sial, or silica and aluminum, or continental crust. The lower part of the crust is rich in silica and magnesium, and it is called seema or oceanic crust. The topmost layer of the earth's surface is called crust, and it is rich in 3 minerals,
that is silica, aluminum and magnesium. The Earth's crust is around 60 kilometers long. So 60 kilometers surface ಇಂದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳವರೆಗೂ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕ್ರಸ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೋದು. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್, another is the oceanic crust. This continental crust is thicker and it is rich in silica and aluminium. Okay, so that is why it is called Sial, and it is thicker than the oceanic crust. And the oceanic crust is having the ocean floor as well as the bottom of the crust. It is thinner than the continental crust, and it is rich in silica and magnesium, so it is called Sima. Now let us learn about the second layer, that is the mantle. The mantle is the second and the middle layer of the earth. The depth of this layer is up to 2,900 kilometers from the surface. The materials are in semi-liquid or partially molten state, which is called magma. The mantle is composed of dense and rigid rocks which have predominance of minerals like magnesium and iron. The mantle has two parts. Upper mantle or asthenosphere is partially in molten condition, and lower mantle or mesosphere is in solid condition. The contact zone of the crust and the mantle is called Mohorovicic discontinuity or MOHO, while the boundary that separates the mantle from the core is called Gutenberg discontinuity. Here the rocks are different in chemical composition from those below and above. The second layer of the earth, that is the mantle, it is 2,900 kilometers from the surface. ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಸ್ಟಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ 2,900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಮ್ಯಾಂಟಲೇ ಇದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ಥೆನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೋವರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಸೋಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಎಸ್ಥೆನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೋಲ್ಟನ್ ರಾಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ crust and mantle meet is called Mohorovicic discontinuity or MOHO. Similarly, the place where the mantle and core meet is called Gutenberg discontinuity. Let us learn about the third layer of the earth, that is the core. This is the innermost layer of the earth. The depth of this layer is up to 6,371 kilometers from the surface. The most important materials of the core are nickel and ferrous or iron. So it is known as knife. The core is divided into two sublayers. The outer core is known as molten core, where the materials are in liquid and in molten form. The inner core is known as solid core. So core, it is the innermost layer of the earth. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಡೆಪ್ತ್ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 6,371 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿದೆ. ಅದು ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಕೊರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೋರ್ನ ತಲುಪಕ್ಕಾಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್. ಈ ಕೋರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒನ್ ಈಸ್ ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಫೆರಸ್. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆರಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಮೇಕ್ಸ್ NiFe, that is knife. That is why the core is also called knife. Now the core has two layers. ಈ ಕೋರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ದ ಅಬವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ the inner core, that is below the outer core, the inner core, it is completely solid. ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, that is the inner core.
Now let us look at this fact file and let us learn about some of the deepest land mines in the world. ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಗಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಮಿನರಲ್ಸ್ನ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಇರುವಂತಹ 3 ಮೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The first mine is the Akola Peninsula of Russia and it is around 12 kilometers deep. ಅಂದರೆ ಅಕೋಲಾ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡೀಪ್. ಅಷ್ಟು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ಸ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ವರೆಗೂ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಮೈನ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 3.9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡೀಪ್. ಸೊ ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಮೈನ್ ಏನಿದೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 3.9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡೀಪ್, ಅಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Then the gold mine at KGF in India is around 1.5 kilometers deep. So KGF ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, it is 1.5 kilometers deep. I hope you all have understood the topic. The lesson will be continued in the next video. Thank you.